Question number 2. Just read read. Okay, ma'am. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same. Okay. The engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with the two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. Okay. The diameter of a model is 3 centimeter. It's a diameter only. Question in calculation munadi. The given thing is the diameter or radius. Two or not 2 times are read pani more than 1 time read pani better. And its length is 12 centimeter. So cylinder length it represent a height of the cylinder. If each cone has a height of 2 centimeter, so the cone is attached at the end of the cylinder, so two ends. So the shape is total solid shapes like this way only. Okay, height of the cone. So height of the cone from this to that is a 2 centimeter. And the volume of the air, find the volume of the air contained in the model that Rachel made. Assume that outer and inner dimension of the model to be nearly same. That's all. Okay. So we want to find the volume of the total model. Yeah. So in calculate. Yes, so what we need to find? Ma'am, volume of cylinder. Yes. And two times 2 into volume of cone. Okay, volume of cylinder formula. What's the formula? Pi r square h. Volume of a cone? 1 by 3 pi r square h. Yes, good. Confident as well, no? Okay, ma'am. Today. This is class number 1. So first we draw the represent diagram. So required diagram initially, very good. As a cylinder, this is a cylinder. So both ends, equal cones are attached. So equal cones are attached like this. So every measurement is given. Here, diameter is given initially. Diameter of the cylinder is equal to is a 3 centimeter. From that, R is equal to 3 by 2. So unga convenient is either is in the fraction form or decimal form. உங்களுக்கு எது சூட் ஆகுதோ உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டா ஃபீல் பண்ணிட்டீங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணாலே போதுமானது. ஓகே. So 1.5 பெட்டரா ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா 1.5 வச்சு போடுங்க. So fraction is goodனா fraction போடுறீங்க. That's all. And height of the total model. Actually, height means from this tip to and this end. So height of this total model is equal to 12 centimeter. This is 12 centimeter. So also the height of the conical part alone, that is equal to 2. This is 2 centimeter and here also 2 centimeter. The height is equal to 2 centimeter. So from this given data, what is the height of the cylinder? Please tell. We need height of the cylinder. 8 centimeter. 12 minus 2 plus 2. That is 12 minus 4. This is 8. So height is equal to 8 centimeter. These are for cylinder alone. So for a cone, what is radius? Please tell. For a cone, what is radius? Ma'am, 3 centimeter. Not 3. 3 by 2 la? 3 by 2. 3 by 2 centimeter. Here height is equal to 2 centimeter. Then the calculation part is only remaining. That is, so volume of the cylinder plus volume of the two cones.
So volume of air inside, that is a question there. Find the Yes, volume ma'am. of air contained in the model. So volume of air. So நம்ம தனித்தனியா போடலாம் இல்ல டோட்டலா மொத்தமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் போட்டுக்கலாம். So இண்டிவிஜுவலா Okay, போட்டுக்கலாம். ma'am. So for cylinder, what is the volume? For cylinder, volume is equal to, pi r square h. So in the end of the Yes, question, ma'am. pi is not specifically given. So our choice only. Great, yes. At last we replaced. So initially pi, in cylinder the radius is a 3 by 2. So 3 by 2, 3 by 2. H is calculated as a 8. It's calculated as a 8. Okay, 4. So double time. So 9 times 2 is 18 pi. It's a cubic units only. Then for conical portion, for two cones, so for two equal cones, the volume is equal to, so 2 times 1/3 pi r square h. Is a 2/3, so pi is initially, if as it is, r square is a 3 by 2, 3 by 2. The height is mentioned as a 2. Okay, this 2 to get cancelled, this 3 get cancelled, this 2 to also get cancelled, only 3 pi is left. So 3 pi cubic centimeter cube. Now adding both. So volume of air contained in the model is equal to, as already calculated above as a 9 pi, 18 pi, 18 pi plus 3 pi. So 18 pi plus 3 pi. Just add both. It is 21 pi. Now pi is replaced by your data. Is it 22 by 7? Okay, 7, here 3. So 3 times 22, it is a 66 centimeter cube. That's all. Some end. So உங்களுக்கு doubt இருக்கா? No, ma'am. Okay, இந்த form சம்முக்குள்ள என்ன formula எல்லாம் யூஸ் பண்ணோம்? Please recall that formula. Volume of a cone is equal to, Volume of cone 1 by 3 pi r square h. okay. Volume of cylinder pi r square h. Yes, good. Shall we move next question? Okay, ma'am. The third question, this question is very important. Many times asking board, many times repeated questions. But student point of view, this question is little hard. For so only in the calculation only. But brilliantly we do the calculation means it also very easy. நிறைய நேரங்களில் சம் நம்பர் கூட மாத்துறது இல்ல எக்ஸாம்ல அப்படியே கேட்பாங்க சேம் சம் ரிப்பீட்டா கேட்கறது டீடைல் கொஸ்டின். சில நேரங்களில் இந்த கொஸ்டின் கேஸ் ஸ்டடியில கேட்கறாங்க. கேஸ் ஸ்டடியில வெரி ரேர்லி நம்பர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். 45ல 35 or 30ல 30%ல 35% அப்படி வரலாம். And shape of the globe jamun here mentioned as a cylinder and both end have a hemispherical shape. In this way here given. So maybe sometimes shape கூட மாத்தலாம். But concept, everything was same. Okay, ma'am? Just read the question. Okay, ma'am. A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns. Each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with a length of 5 centimeter and a diameter of 2.8 centimeter. Okay. A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. And approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns? Each shaped like a cylinder with two hemispherical ends. So cylinder in the middle and two hemispherical portion at the ends of the cylinder. With length as a 5 centimeter and diameter is 2.8 centimeter. So length is the total length of the gulab jamun. Okay. Diameter is a 2.8 centimeter. Okay. So the ideas irukka ungalku? You have any ideas approach this question?
No, ma'am. idea share பண்ணுங்க first. Any idea? Ma'am, we'll find the volume of one gulab jamun. Very good. That step is good. அப்புறம் So volume of a cylinder plus 2 hemispheres. that is one gulab jamun, but in our question asking that 45 gulab jamuns. Ma'am, and then we'll multiply it with 40. 40 or 45? 45. Okay. Each gulab jamun contains 30% syrup inside it. So how Ma'am, much so we'll syrup? That is a question mark. ma'am, so we'll multiply it with 30 By also. 100. 30 by 100. Okay, ma'am. 30% 30 by 100. Yes, ma'am. That's all. That's all. அவ்வளவுதான். So nothing. அவ்வளவுதானா மேம்? That's all. இவ்வளவுதான் சம். கால்குலேஷன் பார்ட் நம்ம எவ்வளவு பிரில்லியண்டா பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு சம் ஈஸியா இருக்கும். நம்ம அதை Okay, ஹார்ட் ma'am. அப்ரோச் பண்ணி போட்டோம்னா சம் பண்றதுக்கு ரொம்ப ட்ரிக்கியா தெரியும். பட் நான் எப்படி Okay, ma'am. கால்குலேட் போட்டேன்னு நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க. It also easy. Okay. Okay, ma'am. We draw a gulab jamun, only one gulab jamun. Actually cylindrical shape in the middle, and both ends have a hemispherical portion. Yes. So total height, the total length of the gulab jamun is 5 centimeter. So from this tip to last, this is a 5 centimeter. But given that diameter is given. So diameter means this cross length. The diameter, this is equal to 2.8 centimeter. This is 2.8 centimeter. Okay. Okay. So hemisphere and cylinder. So write the measurement in separately. Here cylinder, hemisphere. So write everything separately. So from that, diameter is equal to 2.8 centimeter. So R is equal to 1.4. Is correct, ma'am? So 1. Yes, ma'am. So either we use with a decimal way or fraction way. Both are good. And height is not given separately. Cylinder height is separate. But this center point to moving to anywhere, all represent radius, you know? Yes, ma'am. Same thing here also. All things represent radius. So radius is a 1.4. This length is 1.4. And similarly, this length also is equal to 1.4. So how to find the height of the cylinder now? So total length minus 1.4. Correct? Ma'am, புரியல ma'am. Yes or no? Ma'am, so 5 minus 2.8. Yes, good. This is equal to 2.2. Yes, ma'am. 2.2 centimeter. Height is equal to 2.2 centimeter. In the hemisphere, radius alone, radius is equal to 1.4. Yes. Now we move to the main calculation part. Every data is separately marked. Now, volume of one gulab jamun. Volume of one gulab jamun. That is 2 times volume of hemisphere plus volume of cylinder. So 2 times, can you say the formula for volume of a hemisphere? Ma'am, 4/3 pi r cube. That is a full sphere. I'm asking that volume of a single hemisphere. Single hemisphere. Ma'am, 1/3 pi r square. Wrong. So 2/3 pi r cube. Okay, ma'am. Already 2 is right outside separately. This inside the parenthesis represent volume of a single hemisphere. Volume of a cylinder, please say. Pi r square h. Good. So we know that this is a 4/3 pi r cube and pi r square h.
and this equal to, okay, write everything 4 by 3. So initially pi, keep as it is pi, r cube is a 1.4, 2.8, 1.4. 1.4 the whole cube, again pi r square, 1.4 the whole square times 2.2. Having any doubt in this line? No, ma'am. No doubt. Now take the common term outside. Pi is common, 1.4 the whole square is common, take out. Pi times 1.4 the whole square is out. Remaining is right inside the parenthesis symbol. Okay. It's a 4 by 3. 1 time 1.4 is left in the first term. Is correct? Yes, Plus ma'am. 2.2 only allowed here. Now, so pi times 1.4 the whole square. Okay. Take LCM and simplifying the inside the parenthesis symbol. The LCM is a 3, you know. So 4 times 1.4 is a 28 times 28. It's 9.6 left. Yes, ma'am. 5.6. This is a 5.6. And this term is multiplied with 3. So common denominator is a 6.6. Just add Okay, and say ma'am. the answer. Please just add 5.6 plus 6.6. Okay, ma'am. This 12.2 by 3. Okay. So 12.2 Okay, by 3. Now 1.4 the whole square is a 1.96. Now 1.4, 1.4. Removing the decimal place, 14 times 14 is a 196. And now put a decimal place from right to left order 2 places means it will be 1.96. Correct? Yes, ma'am. So நம்ம எப்படி calculation the easy way move பண்றோமோ அதுல தான் sum easy இருக்கும். Okay, ma'am. I 1.96 multiplication 12.2 by 3. So இது அப்படியே இருக்கட்டும். This is a centimeter cube. This is a volume of 1 globe jamun. Now the term is multiplied with 45. There's a 45 globe jamun. At last we replace pi is 22 by 7 and the decimal multiplication, everything is at the end of the calculation. Okay. So now volume Okay, of 45 such globe jamuns. So 45 such globe jamuns. That is equal to 45 times pi 1.96 and 12.2 by 3. So 3, this term cancelled 1 of 5. This is 15 pi times 1.96 times 12.2. 12.2 centimeter cube. And what portion is now remaining? Please tell. Ma'am, we have to calculate into 40 into the 30 by 100. Yes, correct. Okay. Now, volume of syrup, sugar syrup inside the globe jamuns. Inside the globe jamuns. That is 15. Now pi is replaced by 22 by 7. 1.96 is 12.2 times is a 30%, then 30 or 35, 30%. So 30 Yes, by ma'am. 100. Okay. Now this is divisible by 7 or not? So 1, 0, 1, 0 get cancelled. Okay. Yes, ma'am. Any number is divisible by 7. So 14, 5, yes. The 2 sevens are 14. The remaining is a 5, 56, 8 sevens, correct?
0.28. Yes, ma'am. Now, 3 5s are, this is 2 5s. Now 1, 2, and this is 11. Okay. 3 times 11 is a 30. Okay, ma'am. And what is it? 0.28 that is remaining and 12.2. So இருக்கிற numbers of full எடுத்து collect பண்ணிட்டா confusion வராது. Now multiplying Okay, all. ma'am. Okay. So do the multiplication work and say the answer please quickly. That is the final step. Ma'am, 338.183. Yes, 184 வரும். 338 correct. That is equal Okay, to ma'am. 338.184 Okay, ma'am. centimeter cube. Therefore, volume of sugar syrup. Sugar syrup. Syrup inside 45 globe jamuns. That is equal to 338.184 pola. So 338 approximate kuda pod. Okay, ma'am. It's approximately. That's all. So some doubt இருக்கா பாருங்க. No, ma'am, no doubts. எப்படி பண்ணிருக்கோம் பார்த்துக்கலாம். Okay, ma'am. Cylinder, hemisphere, write every measurement separately. இந்த question doubtல இல்லாமா? No, ma'am, no doubts. Okay. We move next question now. So இந்த exercise அந்த ஒரு sum தான் difficult-ஆ இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. மற்றபடி all questions are easy தான். Now fourth Okay, question. ma'am. Just read the fourth one. Okay, ma'am. A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. Okay. So only 1 minute now. Please wait. A pen stand question. A pen stand made up of wood in the shape of a cuboid. So cuboid with 4 conical depression to hold pens. So conical portion. So conical depression. In a cuboid shape, like conical depression. Okay, va? Sorry, okay. Yes, ma'am. The question is a fourth question. Question number fourth one. Say in a cuboidal block, actually cuboidal shape, you know. This is a cuboidal shape. Is correct? Yes, ma'am. Yes. So in the cuboidal shape, the top have a conical depression is inside it. So a question asking here is find the volume of the wood in the entire stand. So உங்க ஐடியா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்ன பண்ணலாம் please tell. சொல்லுங்க. Volume of the cuboid. Very good. Minus 4 times volume of cone. Cone. That's all. That's all. Yes, good. Okay, ma'am. Okay, first dimensions of a cuboid. It's a cuboid. The dimensions are 15, 10, 3.5. So 15 times, 10 times,
and 3.5. All are mentioned here as a centimeter. Okay, So ma'am. 15 centimeter, 10 centimeter, and 3.5 centimeter. That means this is length and breadth and height. And conical portion. So for a cone, the radius of each of the depression is 0.5 centimeter. The radius is equal to 0.5 centimeter, and depth means here represent as a height. So the conical Yes, portion ma'am. depth it represent as a height. So height is equal to 1.4 centimeter. Good. So first we do the volume of the cuboid. Okay, volume of cuboid. That is L times B times H. So L is a 15 times 10 times 3.5. Just multiply and say, actually 15 times 35. 15 times Yes, 35. ma'am. So 15 times 35. And multiply and say the answer. 15 times 35. Quickly. Ma'am, 525. Yes, good. 525 centimeter cube. Now, volume of a 4 conical depression. That is equal to 4 times volume of the cone, 1/3 pi r square h. Is a 4 times 1/3. R is replaced by 20. Pi is replaced by 22/7. R is a 0.5. The 0.5 centimeter. 0.5 times 0.5. Height is a 1.4. Okay. Now do the calculation. Okay. This is okay. Not. Okay. 7. 1 times 7. Here 0.2. Decimal calculation easy and decimal ave பண்ணலாம் இல்ல fraction மாத்திரனா fraction மாத்திக்கோங்க எதுனாலும் கரெக்ட்டா பண்ண கத்துக்கோங்க ஓகே உங்களுக்கு எது ஈஸியா ஃபீல் பண்றீங்கமா decimal or fraction Ma'am, decimal. okay good is a 4/3 here 4/3 and all are multiplied only no more cancelling possible 22 and 0.5 0.5 0.2 this is 25 terms is a 50 but we need 3 places so 50 Yes, 3 ma'am. places need 1 2 0.050 so 4/3 is a 22 0.05 and do the calculation part please give the decimal Okay, answer ma'am. that is 88/3 0.05 just multiply the numerators and divide with the 3 so 88 times 0.05 that's 44 divided by 3 1.46. Yes, centimeter cube. Now volume of the entire stand. Volume of entire stand. That's a previous volume minus that one. That is 525. 525 minus 1.46. So separate answer soluma. Ma'am, 523.54. Good. So 523 is a 523.5
4. 5/4. Okay. This centimeter cube. That's all. So, any doubt irukka? No, ma'am. No doubt. Next question. So, fifth question is fifth one. Just read it. Fifth one. Okay, ma'am. A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. Okay, sama எப்படி approach பண்ணனும்னு நினைக்கிறீங்க? Initially, conical shape vessel is given and the water level is up to the brim level. And one lead shot means this is spherical wall, okay? Is Yes, ma'am. so inside when lead shots is a plural only, more than one, but not given the counting. That is a question asking. Find number of lead shots dropped in the vessel. So when the lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots. Okay, எப்படி question approach பண்ணலாம்? Quickly say. Tell. எப்படி பண்ணலாம்? Ma'am, total volume of water by volume of lead shots. நமக்கு தெரியாதே, lead shots தெரியாதே. Sphere lead shots கண்டுபிடிச்ச பிறகு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, in physics one definition I think, in science, a volume of irregular object inside the vessel is equal to volume of the water displaced by it. I think is correct. Yes, ma'am. So volume of a irregular object we need means is a cylindrical shape vessel as up to the level, up to the brim level, water is filled initially, and put the irregular shape stone or that particular solid is inside the vessel means some water is displaced by that solid. Okay, so volume of that solid is equal to volume of water displaced by it. That's the concept in science. I think it is an Archimedes principle, you know. Is sure or not? No, ma'am. Didn't know why? Not sure. No, ma'am. That is right only. Sure, correct then. Correct then. Sure then. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Science la irukku. Volume of the object. So volume of the object means volume of the irregular solid. Na irregular solid na எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஃபார்முலா தெரியாது. Yes, ma'am. அப்ப என்ன பண்ணணும்? நான் வால்யூம் கால்குலேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா, ஒரு சிலிண்டரிக்கல் ஷேப் ஆர் நமக்கு ஷேப்போட கூடிய ஒரு வெசல், மேபி சிலிண்டர் ஆர் கோனிக்கல் ஷேப் இருக்கும். ஸோ பிரிம் வரைக்கும் நான் வாட்டர் ஃபில் பண்ணிட்டு வால்யூம் ஆஃப் த வாட்டர் கால்குலேட் பண்ண முடியும். நவ் த ஸ்டோன் ஆர் irregular solid is inside the cylinder vessel, the fully depressed. So some water replaced by that solid. What is the meaning of that? Volume of that irregular object is equal to volume of water displaced by it. வெளியில எவ்வளவு தண்ணி வந்துச்சோ அதை மெஷர் பண்ணாலே போதும். That is the volume of object inside the vessel. That is a concept in science. இல்ல அததான் இங்க அப்ளை பண்ணணும். எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்? Please tell. Initially we take n lead shots put inside the vessel. எடுத்துக்கலாமா? Did we know number of shots? Number is like as a n, small n எடுத்துக்கலாம். So n times the volume of lead shots is equal to அழகா கொடுக்குறான் 1/4 of the water left out. Is inside the vessel. Yes, ma'am. 1/4 of the water flows out. 1/4 means already the shape is a conical shape. So conical shape la is a brim வரைக்கும் water இருக்கு. நான் sometime lead shots உள்ள போட some water replaced by it. Correct? Yes, ma'am. Here 1/4 of the volume of a cone. The shape here, the shape is a cone, same than a cylinder. So 1/4 of the volume of a cone. So either equal பண்ணிட்டாலே we can find n. Some say lama. Okay, ma'am.
The question number 5. It's a conical vessel. It's up to the brim level. The water is filled. Water is filled. The measurement is given. Is a radius. Height of the cone is equal to 8. Height is 8. And this radius is equal to 5 centimeter. Okay. Volume of the sphere, lead shot sphere radius only given. Is a radius is equal to 0.5 centimeter. Okay. According to the given question, so directly போட்டுக்கலாம் தனித்தனியா போன அவசியம் இல்லை. Let n represent number of lead shots. Number of lead shots inside. Okay. N times. Okay, ma'am. N times 1/4 of the n times the volume of a sphere, volume of lead shots. So இதுதான் நம்ம உள்ள போடுறோம். n times volume of lead shots is equal to 1/4 volume of cone. Is correct? உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? Yes, ma'am. Okay, let's substitute பண்ண போறோம். Radius 5 by everything measurement wise same இருக்கு. Unit cut ஆகான்னு பார்த்துக்கிறோம். Okay, volume of a lead shot, the formula is a 4/3 pi r cube. R cube here is a 0.5 k 5/10 எழுதிக்கிறேன். So 5/10 என்ன ரெண்டு பக்கமும் கேன்சல் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். 4/3 pi r cube 5/10 5/10 5/10 and 1/4 volume of a cone is a pi r square h. Here r is a 5. So 5 r square h is a 8. So இந்த லைன்ல உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா கேளுங்க ப்ளீஸ். No, ma'am, no doubt. நம்ம கால்குலேஷன்ல எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா பண்றோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ என் கையில நான் ரெஃபரன்ஸ் புக் வச்சிருக்கேன். ரொம்ப ட்ரிக்கியா போட்டிருக்கேன். டெசிமல் கால்குலேஷன் தனித்தனியா போடுறது, அப்புறம் 1/4 கண்டுபிடிக்கிறது. there is no need all. டைம் வேஸ்ட் ஆகும் நமக்கு. ஓகே. இப்படி போட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். வித்தின் 2-3 லைன்ஸ்ல சம் ஆன்சர் முடிச்சிடலாம். ஓகே. சோ பாருங்க. Now looking both left and right. Left and right நல்லா பாருங்க. Is a pi equal terms. Pi here pi. Now equal க்கு left to right cancel பண்ண போறோம்னா both side numerators only cancel பண்ணனும் and both side denominator தான் கட் பண்ணனும். ஏன்னா நம்ம ரெண்டு பக்கமும் கேன்சல் பண்றோம். புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு சைடு பண்ண போறோம் அப்படின்னா so do with one numerator to one denominator. ரெண்டு பக்கமும் பண்றேன்னா நியூமரேட்டர் கூட தான் கேன்சல் ஆகும். டினாமினேட்டர் கேன்சலிங் டு டினாமினேட்டர் அலோன். Okay, ma'am. டவுட் கிடையாதுல்ல? No, ma'am. Here this 5 and this 5. This 5, this 5. நான் ஏன் டெசிமலை ரிமூவ் பண்ணேன்றது உங்களுக்கு புரியுதா? Yes, ma'am. Good. Now what are left here? 1/4, here 2. See இப்போ 1 2 இப்படி கட் பண்ணிக்கிறேன் 2. ஓகேவா? Please see the Okay, screen. ma'am. Okay, see the screen. பாருங்க. So n all numbers here in denominators. Just n மட்டும் leftல வைங்க. All numbers moving to an x side now. So denominator இருக்கிறதுனால all are going to the numerators now. 3 times 10 times 10 times 10. Correcta? That Yes, is ma'am. divided by something made mistake here. Answer வரலையே. வேற ஏதாவது கேன்சல் பண்ணா வச்சிருக்கேனா? 1/4 volume of the cone தானே? pi r square. இங்க ஒரு 1/3 மிஸ் ஆகுதுல. இது 1/4. Volume of a cone is a 1/3. கரெக்டா? Yes, ma'am. அப்படின்னா கூட 3 2 மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன். எழுதிய மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன்.
The answer is 100. தப்பு வருது. So n times volume of lead shot is a 4/3 pi r cube. Here 1/4. Volume of the cone is a 1/3. இந்த 1/3 நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன். Pi r square h. Doubt இல்லப்பா? Yes, Now ma'am. this 3 cut பண்ணிக்கலாம். இந்த pi cut பண்ணலாம். Now n. Here 4. Okay. R cube for lead shot is of 0.5. Correct? 0.5. We can write 5/10 and 5/10 and 5/10. It's a 1/4 R square. Cone is a 5. 5 times 5. Height is a given that is a 8. இப்போ cut பண்ணுவோம். ஒரு 5, 5, 1, 5, 1, 5. 1, 4, 2. Okay. Here Okay, ma'am. 1, 5, 2. கரெக்டா செய்யணும். So now இங்க ஒரு 4 இருக்கு. So 1, 2, this 2. Okay. This 2, this 2. எப்படி கட் பண்றேன்னு பாத்தீங்களா? Yes, ma'am. Okay. So here n by 100, that is equal to 1. So n is equal to 100. So number of lead shots we need is equal to 100. So last line எங்க தப்பு போட்டுருந்தேன் பாத்தீங்களா? நோட் பண்ணீங்களா? So formula No, ma'am. 1/3 போட மறந்துட்டேன். இந்த சில 1/3 நான் Okay. போடல. That's a mistake I Okay, made. ma'am. So n is equal to 100. That's all. Number of lead shots is equal to 100. So உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா? Yes, ma'am. No, ma'am. No doubts. இதே சம நீங்க டெசிமல் கால்குலேஷன் போட்டு பார்க்கலாம், போட்டு பாருங்க. உங்க சாய்ஸ் தான். Okay, ma'am. பட் ஒரே லைன்ல போடுறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஒரே சைடு பண்றதுனால ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவல் டைம் நம்ம கட் பண்றது ஈஸி. சோ அதுக்காக தான் நான் டெசிமல் ரிமூவ் பண்ணி ஃபிராக்ஷன்ல வச்சிருக்கேன். டைம் Okay, சேவ் ma'am. டைம் சேவா. Okay, ma'am. இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடா கேட்பாங்க. இது கொஸ்டின் வேறமா எப்படி கேட்பாங்கன்னா, cylindrical vessel, if up to the brim level ice cream is inside, ice cream, okay wow, that ice Okay, cream ma'am. is distributed to such cone இல்ல நம்ம பார்த்திருப்போம். cylindrical shape vesselல brim level வரைக்கும் ஐஸ் கிரீம் இருக்கு. so brim level வரைக்கும் ஐஸ் கிரீம் இருக்கு. that is to distribute to a conical cup நான் கொடுக்குறேன். so conical cup is the top a hemispherical a scoop is also. so ice cream coneல சாப்பிட்டு பார்த்திருக்கீங்களா? மேல ஒரு hemispherical scoop இருக்கும் இல்லையா? Yes, ma'am. so இப்படி நான் distribute பண்ணா how many such cones are possible? ice cream cones are possible. இதை எப்படி ஈக்குவல் பண்ண போறீங்க பிரிஸ்டல்? இந்த ப்ரீவியஸ் சம் இந்த சம் சேம் டைப் தான். என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க? இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின். இப்படி ஐஸ்கிரீம் Volume of cone plus volume of hemisphere. volume of cone plus volume of hemisphere. Okay. So n times volume of cone plus volume of a hemisphere is equal to volume of cylinder, you know. Yes, ma'am. That's all. இதே மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா ஆன்சர் வரும். ஸோ கேன்சலிங் ஒர்க் வந்து உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்டா இருக்கோ அது நீங்க ஃபாலோ பண்ண முடியுங்க. ஓகே, இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ல இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், ஜஸ்ட் ரிமைண்ட் பண்றேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? Yes, ma'am. Just read the question, sixth one. The solid iron pole consists of a cylinder of height to 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 grams mass. See, the more important question. So, Okay, ma'am. Draw the diagram. So, required shape போட்டு காட்ட முடியுமா? Okay, ma'am. Try. Quickly, time is going, only call our left. Quickly do. Right. Okay, good. Very good. It's correct enough. Question number 6.
Yeah, big cylinder in the bottom. On the top also one more cylinder. Submit கவனிக்கிறீங்களா? So mic off Yes, ma'am. on பண்ணிக்கோங்க. This is Okay, top ma'am. have one more cylinder. So measurement ways both are different, but every data is given. So for the big one, the radius is a diameter given. So totally diameter given. Diameter is equal to 24 centimeter. From that, radius is equal to 12. And the height of this portion is equal to 220 centimeter. And the top height, so from this to that, height is equal to 60 centimeter. And here radius is equal to given that 8 centimeter. Okay, 8 centimeter. The question is here, I go to the question again. Find the volume of the not. Find the mass of the pole. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. Okay, என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க? First என்ன பண்ணணும்? Please tell quickly. We can find the volume of the Both cylinders. yes, ma'am. Then volume of iron will be volume of the big cylinder plus small cylinder. Okay. That is multiplied And with then we'll multiply it with 8. 8 gram. 8 gram. So உங்க answer வந்து more than 1000 மேல போகுதுன்னா convert it to kg. Okay, ma'am. 1000 grams is equal to 1 kg. நான் convert பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? So இந்த questionல Yes, pi ma'am. வந்து specifically given 3.14. So volume of the first one, second one, or volume of big cylinder first. Volume of a bigger cylinder. The formula is a pi r square h. Okay. Pi is 3.14 specifically given. R is a 12. It's a 12. Height is a 220. So please do the calculation quickly and say and answer 220. Okay, ma'am. Multiply all. Yes, ma'am. I'm almost done. Ma'am, 99475.2. Correct. So 99475.2 centimeter cube. Now volume of the smaller one. Volume of a smaller cylinder. That is pi small r per h. So pi is here also 3.14. R is a 8. 8 times 8. Height is a 60. Please do the calculation quickly. Okay, ma'am. Ma'am, 12057.6. Correct. 12057.6. 96. Okay, now both are added. Yes, The ma'am. total volume of a solid. Total volume of solid is both will be added. When we add it, will we get 111,532.8? Correct.
Okay, then now mass. Okay, mass. A mass of 1 centimeter cube is equal to 8 grams. It's the total mass of the solid. So Yes, ma'am. Doubt line No, ma'am. Total mass of iron is equal to 11532.8 times 8. Come on. That is equal to so multiply with 8 and put a decimal point. Okay, ma'am. இந்த ஆன்சர் வந்திருக்கா? Ma'am, 892,262.4. 0.8 oh 0.4 Okay, ma'am. 4 64 0.4 correct 0.4. Yes, ma'am. After that convert into kg அது பெரிய நம்பரா இருக்கு 1000 ஓட ஜாஸ்தியா இருக்கு. So divide with 1000. Ma'am, so 892.262.4 kg. Yes. 4. So divided with 1000 na 3 places left side movement. 892.2624 kg now. Yes, ma'am. 262. So we can stop பண்ணிக்கலாம் 892.26 போதும் இல்ல 262 எப்படினாலும் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. Now because 3 digit ஸ்டாப் பண்றது பெட்டர் ஏன்னா இவ்வளவு கிராம்ஸ் ரிமைனிங் இருக்குன்னு அர்த்தம். Yes, ma'am. 2 places ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க 3 places ஸ்டாப் பண்றது குட். இஸ் a fourth place more than 1 இருந்ததுன்னா கன்வெர்ட் எஸ்டிமேஷன் படி இங்க 1 ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரீவியஸ் டிஜிட்ல. சோ உங்களுக்கு ஏன் புரிந்ததா டெசிமலுக்கு அப்புறம் ஏன் 3 places வச்சிருக்கேன்னு புரியுதா? 892 Yes, kg ma'am. 262 grams அப்படிங்கிறது கொஸ்டின்ஸ். சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்மா. சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் கால்குலேஷன் பார்ட் நம்ம எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா பண்றோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம். ஃபார்முலா லேர்ன் பண்றதுலாம் ஈஸியா லேர்ன் பண்ணிடுவீங்க. கரெக்டா போடுறோமா மல்டிப்ளை பண்றோமா அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் பாயிண்ட் வைக்கிறது கேன்சலிங் ஒர்க் எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு சம் ஈஸியா இருக்கும். ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் ஜஸ்ட் பார்க்கலாம். ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் 7 please read the 7th question. A solid consisting of a right circular cone, height 120 centimeter, of height 120 centimeter and radius 60 centimeter, standing on a hemisphere of radius 60 centimeter, is placed upright in a right circular cylinder full of water, such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 120 centimeter. Okay, என்ன பண்ணணும்? So volume of the cylinder minus volume of the cone and hemisphere inside. Okay, volume of the water left in the cylinder is asking. This is asking. Volume of a cylinder means the big jar, actually cylindrical jar is initially calculated. Okay. So then inside that vessel is the bottom level touch out. It's a big, it's a hemisphere and top in this way. Correct? Yes, ma'am. Okay. இப்போ சொல்லுங்க volume of cylinder minus volume of cylinder minus volume of the cone and hemisphere inside. The bracket use பண்றீங்க. Volume of a cone plus volume of a hemisphere. Hemisphere. Inside the cylinder jar, correct. So the calculate பண்ணி முடிச்சோம்னா volume of the water remaining in the cylinder, correct? Yes, ma'am. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இது எனக்கு செஞ்சிருங்க ஹோம்வொர்க் அனுப்ப முடியுமா? டைம் இருக்கா? only one sum. Okay, ma'am, I'll try.
பிள்ளை லீவு தானடா உங்களுக்கு. எஸ் மேம், ஆனால் சண்டேயோட டெஸ்ட்டுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஒரே ஒரு சம்மர் ட்ரை பண்ணி பாரு. ஓகே மேம். நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 மினிட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாரு போதும். ஓகே ஓகே மேம். ஓகே மேம். டே டைம் ஃபுல்லா உன் லெசன் படிமா. என்ன எக்ஸாம் சண்டே? மேக்ஸ் எக்ஸாம் தானா? எஸ் மேம். ஓகே லாஸ்ட் இன் பிட்வீன் கேப் கொஞ்சம் போர் அடிக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுன்னா ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸேஷனுக்காக 7 சம் போட்டு பாரு. ஓகே மேம். ஆன்சர் சொல்லணுமா நீங்களா செஞ்சுட்டு செக் பண்ணிக்கிறீங்களா? மேம் நானே செஞ்சு பார்த்துடுறேன். செஞ்சுட்டு எனக்கு சென்ட் பண்ணி விடுங்க சரியா? ஓகே மேம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்ப்போம். தட்ஸ் டுமாரோ. ஓகே மேம். You take தேங்க்யூ care. மேம். Take care. Bye. Bye. ஓகே மேம். Bye. Video.